Yeah, you have already seen this viral post of a taxi driver who helps the poor in their weddings, but nobody asked how or why does he do it. So we are here with NASAR THOOTHA himself to get his story. എൻ്റെ പേര് നാസർ തൂത, മലപ്പുറം ജില്ല, പെരിന്തൽമണ്ണ ബോർഡർ. Since this video is a bit long, I have made 3 parts of it. Why did he start this? How did he manage? And how can you be a part of this? Without further ado, NASAR THOOTHA, a 45-year-old, is a taxi driver from Malappuram, Thootha, Kerala. A few years ago, NASAR and his family was at Sharanur railway station to catch a train to Mumbai. But just before boarding, he saw a poor soul eating from a dustbin. ഞാൻ ബോംബെയിൽ പോവായിരുന്നു. ബോംബെ ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഈ വേസ്റ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ, വേസ്റ്റ് ബോക്സ്, അതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു. പക്ഷെ ആ കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ സ്റ്റക്കായി, ഭയങ്കര ഫീൽ ചെയ്തു. And what really broke his heart is when Nasir handed over his travel meal, the beggar's eye teared up taking food, and he spread his hand to give Nasir the coins he had, trying to repay. അപ്പോൾ അവർ കണ്ണിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് അവർ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഈ ഭക്ഷണം മേടിച്ചിട്ട് കൈ കൂപ്പിയിട്ട് അവരെ കയ്യിലുണ്ടാകുന്ന നാണയത്തുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും, അവർ നമുക്ക് നീട്ടി തരികയാണ്. And this was a spark that hit Nasir so hard that made him think throughout his journey. And because Nasir also has a sister who is handicapped and could not walk, so he could very well relate the pain of the people in need. And for almost 10 years, Nasir has been doing many social works, helping in whatever way he can, from providing food to providing clothes to getting first aid to the injured. To a point where he finally came up with an idea of a wedding dress bank on April 11th, 2020, to make the needful feel special on the most important day of their lives. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ കല്യാണത്തിന് അരി മേടിച്ചു തരുമോ, അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണ ഡ്രസ്സ് തരുമോ, അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കും. നമ്മൾ ആലോചിച്ചത് ഈ രംഗത്ത് ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ രംഗത്തേക്ക് വരാനുള്ള സാഹചര്യം. And for those who don't know the cost of wedding dresses, they easily start from tens of thousands going up to lakhs of rupees. Speaking of which, you will be amazed at how did he manage to do this. At first, he collected about 20 wedding dresses from around his network. ഫസ്റ്റിലെ ഒരു 20-25 ഡ്രസ്സ്, അത്ര സ്റ്റാർട്ടിങ്, അത്ര 20-25 ഡ്രസ്സാണ് കിട്ടിയത്. And when they got to see the happiness on the bride to be, എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന്. ഓരോ അമ്മമാരും അല്ലെങ്കിൽ ആ മണവാട്ടിമാര് നമ്മൾ ആ ഡ്രസ്സ് പാക്ക് ചെയ്ത് അവരെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ നമുക്ക് ഒരു നോട്ടുണ്ട്, അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സമ്മാനം. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു വലിയൊരു സന്തോഷം. And when this story went viral like wildfire across Kerala, people from Kasaragod all the way to Trivandrum joined hands, each one taking responsibility for collecting wedding dresses in their cities. And when it reaches about 100 dresses, NASAR travels to collect them. And now it has grown so much that in 2 months' time, he is opening another dress bank in Tamil Nadu, where the public themselves have sponsored all the requirements. നാസർ തൂത ഡ്രസ് ബാങ്ക് 2 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുമാതിരി തന്നെ തമിഴ്നാട്. Now before I tell you the ending part, as you all know, Nasir has already gone viral and he's already getting a lot of calls all around from India. Nasir wants to convey a message that he needs your support. വെഡ്ഡിംഗ് ഡ്രസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും, ഒരാവശ്യമില്ലാതെ നിങ്ങൾ അൽമറയിൽ ഇരിക്കായിരിക്കും, മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ അത് കുറേ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാവശ്യമില്ലാതെ ആർക്കൊരു ഉപകാരപ്പെടാതെ അത് നശിച്ചു പോകും. If you have a wedding dress which is kept aside for years, you have a chance to be a part of helping the needful in the most important day of their lives. So if you want to support, please contact Nasir with the number given in the caption, or at least share this video so that it could reach those who could support him as well as the ones who need him. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഹെൽപ്ലെസ് ആവും, ഉപകാരമാവും. കാരണം ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളൊരാളെ കയ്യിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ നാടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളിൽ കല്യാണ ഡ്രസ്സുകൾ വേണ്ട ആൾക്കാരുണ്ടാവും. Now on March 13th, on his birthday, he's expanding his shop, making space for wheelchairs and other necessities for the handicapped. മാർച്ച് 13-ാം തീയതി ഞാൻ ജനിച്ച ദിവസമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഈ തൊട്ട റൂം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ്, നടക്കാൻ വയ്ക്കാത്ത ആൾക്കാർ, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്കില്ല വീൽ ചെയർ, വാട്ടർ ബെഡ്, എയർ ബെഡ്, വാക്കർ, അങ്ങനെ A to Z. In the end, Nasir also conveys the message that if there's anyone who wants to start a dress bank in their city, he is ready to help them. Well, here we are looking at another inspiration of an average taxi driver who took the first step to making the whole state come together for a good cause. I can only hope that by sharing this small video,
we somehow become a part of His good work. That's it for today. Until next time.